ವಂದನೆಗಳು. ಆ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬದುಕಿಗೆ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನು ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಯ ತೋರಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರವಿ, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು. ಗುರು
ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಂಭ ಆಗುವುದು ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಗಿಯುವುದು ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾಯ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಯುಗಯೋಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ ನಮಿಸಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ, ಆಸ್ಪೀಸಿಯಸ್ ಡೇ ಅಂತ. 72ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಇವತ್ತು ನಾವು 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವ ಜನರಿಗೆ, ರೈತಾಪಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಹಗಲು ಇರಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ರಮೇಶ್ರವರು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಥ ಪೂಜ್ಯರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, Pune, is a well-known pulmonologist, is kind enough to accept our invitation to deliver a talk on online about the climatic change and its impact on the health. So ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಈ ದಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಫೇಮಸ್ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ರಾಜೇಗೌಡ, ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ University of Agricultural Sciences, has accepted our invitation
to speak on the topic climate change and its impact on agriculture. ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಜನ ರೈತರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. I deem it a great pleasure to welcome Professor Dr. H. Paramesh, pediatric pulmonologist and environmentalist, visiting professor of Divicha Center for Climate Change, Indian Institute of Science, Bangalore. So he is kind enough to accept and introduce that to today's speaker also. So thank you. I request him to take the blessings from the Swami. Dr. N.S. Ramegowda, the Chief Executive Officer of Adichunchanಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ KT ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ದಟ್ climate expert, environmental expert is going to give online. You all can witness and selected ಕೆಲವು 4-6 ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. सम्यक् सर्वजनोपकार निरतं सन्यास योगे रतं अद्वैतामृतवर्षिणी सकलं कुर्वन्न पवित्रीकृतं वन्दे तं जगदीश्वरं प्रतिदिनं श्री बालगंगाधर परमपूज्य जगद्गुरु पद्मभूषण पुरस्कृत भैरवैक्य डॉक्टर बालगंगाधरनाथ महास्वामीजिಯವರ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 72ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃಂದದವರೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಒಕ್ಕಲುತನವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಭೈರವೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು 71ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ 46-47 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಆಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಡುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗಿ 9 ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಇದು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾತ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಪದೀಯ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ, ಜನಪದೀಯ ಹಾಡುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಯರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿರುವಂಥ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜ್ಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸರಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ವಿಜ್ಞಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ CNR ರಾವ್ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಹಾಗೆ UR ರಾವ್, ಶ್ರೀಎಂ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ಹೊಂಬೇಗೌಡರು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೊಂಬೇಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ VK ಅತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ 5 ಜನ ವಿಜ್ಞಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 100 ಜನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಳ್ವೆ ಅವರು, ಚೆಸ್ಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪುಣೆ, ಇವರು ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಮರಾಠಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅವರೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಅವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪರು ಮಕ್ಕಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರು ಹೌದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಂತೆಕಡೂರಿನ ಊರಿನವರು, ಹಳ್ಳಪ್ಪರವರ ಮಗ. ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ತಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ರುದ್ರಪ್ಪರು, ಹಳಗಳಪ್ಪರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಗೌಡರವರು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು, 100 ಜನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಾಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನದಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಮಾಲಯದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಡಗಿನಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳ ಜರಿ ಉಂಟಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕೊರೆದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಪಮಾನಗಳ ವೈಪರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು, ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಘ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ದ್ರ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ದ್ರ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಋತುಗಳು, ವಸಂತ ಋತುವಿನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಋತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ, ನಮಗಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು, ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ರೈತರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಾಳು ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈತರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ರೈತರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ 2 ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರಿ ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನ ನಿವಾಸ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮೇಳ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೆ
ಈ ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾತ ಮೇಳವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೇಳವನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಯೋಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಲಪಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. Impact of climate change on health is going to be addressed by Dr. Sandeep Swalvi. Sharply at 11 o'clock he is going to address online. I am inviting Dr. Sandeep Swalvi. ಮತ್ತು ಇದೇ ದಿನ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಬಿ. ರಾಜೇಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮೇಗೌಡರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, IT BT ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆಯ ಅವಧಿಯ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೈತರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಟಾಪಿಕ್ climate change, global warming, the reason for the climate change and the global warming, and its impact and implications, and the way out. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. 1-2 ಮುಖ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಈ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳೋಣ. ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. And the present universe in which we all have been living along with our planet, along with our stars, sun and our own galaxy and billions of galaxies came into existence about 13.7 billion years ago as stated by scientists. Even if there are controversy, it is up to them. 1370 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌರಮಂಡಲ ಜೊತೆ ನಾವು ತಳುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ 500 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಟಿಲ್ 1930 as per the statistics, the carbon level in the environment was just 250 ppm. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ 1930ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು 250 ppm. Permissible limit for this carbon, it is said that around 350 ppm.
ಇಫ್ ಸೊ, ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೇವೆ? 1930 to 2020, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 90 years ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಕೇವಲ 90 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಳೆದ 90 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ರೈಸ್ in the place of 350 permissible limit of carbon level in the environment is rise to the level of 404, which is the recent statistics, recent number. 350 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 404 ಆಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250 ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 90 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250 404 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್? ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಏನೇನು ಆಗಬಹುದು? ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಲಾಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಸುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ BP ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಹೌದು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದಲೇ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರಾಜನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ BP ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ? 120/80 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ BP ಇದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ BP ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, after having reached certain stage, when it crosses the limitation, that time then we are going to call such is going to be detrimental to the condition of creation. ಅಂತಹದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್, ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಟೆಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈವನ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ನೌ, ಈವನ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು, ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ the problem and its impacts is not the problem of any particular country, whether that country has been producing that carbon dioxide or not. This is the global issue, so it is called global warming. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪಲ್ಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ದುಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳುವರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೆಲದ ಸತ್ವ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳುವರಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಟು ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ yield, required food products, where we are going to end? These many heart burning issues are there. How to mitigate, how to come out of this solution? ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ದ ನೇಚರ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಉಳ್ಳವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದೇಶದವರಿಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶದವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ವಿ ಮೇ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ 2070 ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ.
we are around 2020, it requires at least another 50 years for us to bring down. ಕಾರಣ ಏನು? ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹೌದಾ? 98 ಡಿಗ್ರಿ. Recording in progress. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾಕೋ ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿ ಸಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂತಾಯಿಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ದ. ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿವೇಶನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಗುರು ನಿಂತ ಪುನರ್ವಸು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಅವರು ಕೇಳಿದ, ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ, ಅಗ್ನಿವೇಶ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚಂದ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ, ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ವೈ ಡು ಯು ಕ್ರೈ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ದೇಹದ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ, ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಧೋ ಮೂಲಂ ಸರ್ವ ರೋಗಾಣ. ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇಹದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೂವಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ, ಬೇರುಗಳ ಮೂಲ, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ರೋಗ ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ರೋಗ ಬಡದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿನ ನೋಡಿದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆದು, ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಯುರೇನಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೋಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಿಮವೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮ. ಮೂಗಿರೋ ಕಡೆ ಮೂಗಿರಬೇಕು, ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು, 1% 0 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೆಲವೇ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಮಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಸರ್ಗನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಳೆದ 1-2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ 20-25% ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಸುಡ್ತು. ಇಂತಹದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 2-3 ಎಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000-3,000 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 3,000, 3 × 4 12,000 ಜನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ 1 ಪರ್ಸನ್.
per capita oxygen demand should be calculated. Accordingly, we have to make them responsible to create so much of oxygen at least. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಹೇರಿದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಿಡಿ, ಪಾಪ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಬೆಳೆದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇನೆ, ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದರ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ planting the trees, planting the saplings, or else they have to purchase that oxygen elsewhere. They have to balance in that way. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಡ್ವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮೇಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ರಾಜೇಗೌಡರವರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮೇಗೌಡರು ಅವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾದೇಗೌಡರು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು give the gist of the talk in Kannada because many of our farmers have come here. It's because of that Kannada translation may be needed to the end, not exact translation but rather the summary of the gist of the talk is expected from our people. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ 5 ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಈಚ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 ಕೋಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು about 20 years ago Pujya Guruji launched that program. Within 3-4 years we have completed the project of sapling 5 crores. Now Forest Department has given the statistics and the result opinion. Success rate of these 5 crores plantation project was 60%, more than 60%. More than 60% really is wonderful. It's awesome result. 5 ಕೋಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತಾ 20 ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಿ, 20ನೇ ವರ್ಷದ ಮದುವೆ ಆಯಿತಾ 20 × 2 ಗಂಡನಿಗೆ 2 ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ 2 ಒಟ್ಟು 40 ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ to some extent already we are beyond. To some extent we can mitigate this global warming and the climate change and its implications. ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಸಾಳ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪೇಪರು ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಆರ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪೂಜ್ಯ
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳು ಉಪಚರಿಸುವ ಚಗಚರಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ.ಕೆ. ನರೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, BGSIT ಬಿಜಿನಗರ, ಇವರನ್ನು ಅತಿಥಿ ಪರಿಚಯ ನೀಡಲು ಕರೆಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Sir, Sandeep sir, may I request you to check your slide sheet, sir? Slide sheet, please. My humble pranams at the lotus feet of His Holiness Parampuri Jagadguru, Shri Dr. Balanath Mahaswamiji, and my profound pranams to His Holiness Parampuri Jagadguru, Shri Dr. Nirmalanath Mahaswamiji, respected Prasanna Swamiji, Can you see my slide? guests, students. Yes, sir, it's visible. Yes, sir, it's visible. Thank you, sir. You can exit screen share. You can exit. Yes. Please put on your video. It says the host is stopped. Can you allow me to put the video, please? ಗತಿಶೀಲವಾಗಿರೋ ಜಗದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಗತಿಶೀಲವಾಗಿರುವ ಜಗದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಿನ್ನಾಟದಿಂದ ನಾನಂತೂ ಹೊರತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮನ ಚಲಿಸುತ್ತಲಿಹುದು, ಸ್ಥಿರ ಮನವ ನೀಡಿ ನೀ ಕೃಪೆಯ ಹರಿಸು, ಸ್ಥಿರ ಮನವ ನೀಡಿ ನೀ ಕೃಪೆಯ ಹರಿಸು. ಭವದೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಹುಸಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು, ಮುಕ್ತಿಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಚಿರಸತ್ಯವೆಂದು. ಭವದೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಹುಸಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು, ಮುಕ್ತಿಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಚಿರಸತ್ಯವೆಂದು. ಇಂತೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನವರತ ಸಾರುತ್ತಿದೆ, ಇಂತೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನವರತ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಕಾರುಣ್ಯ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಗುರು ಗತಿಶೀಲವಾಗಿ ಹವ ಜಗದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಿರಲು, ದೇಶ ಕಾಲ ಸೀಮೆಗಳು ನನ್ನೇಕೆ ಬಂಧಿಸಿಹೆ. ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಿರಲು, ದೇಶ ಕಾಲ ಸೀಮೆಗಳು ನನ್ನೇಕೆ ಬಂಧಿಸಿಹೆ. ಆತಂತರಹಿತ ಗುರುದೇವ ನೀನು, ಆತಂತರಹಿತ ಗುರುದೇವ ನೀನು. ನಾಮರೂಪವ ನಡೆಸಿ ಕೃಪೆಯ ಹರಿಸು, ನಾಮರೂಪವ ನಡೆಸಿ ನೀ ಕೃಪೆಯ ಹರಿಸು. I'm honored to welcome Dr. Sandeep Salvi. Dr. Sandeep Salvi is the founder director of Chest Research Foundation, and he has helped establish CRF as one of the leading research institutes in the field of obstructive airways diseases and chronic obstructive pulmonary disease. He is a visiting faculty at the Imperial College London, United Kingdom, and at the Johns Hopkins University, United States of America, with whom he has developed strong ongoing research collaborations. He is a PhD mentor at the Savitribai Phule University of Pune, and also Symbiosis International University, and a research mentor at the Faculty of Health and Biomedical Research at the Symbiosis University. After completing his postgraduate training in the field of respiratory medicine in Pune, India, he obtained a PhD in clinical medicine at the University of Southampton in the United Kingdom, where he researched on the effects of air pollution on the human lung. His pioneering research on the health effects of diesel exhaust is a citation classic. He
returned to India in 2002 and helped establish the Chess Research Foundation to fill the research gaps which he found were to be very huge in the field of respiratory research in India. CRF is now recognized as a leading lung research institute in India and has received the prestigious BME award for the best pulmonology team in South Asia. His team members have achieved and received over 25 international awards for their research work and have contributed to textbook chapters, monograms and international peer-reviewed journals. We would like to request Dr. Sandeep Salvi to deliver the keynote address on the effects of climate change and its impact on health. We are eagerly awaiting your inputs on the same, sir. Thank you very much. Thank you very much for those kind words of welcome. At the outset, I would like to offer my humble pranams to Pujya Mahaswamiji. I would also like to express my very sincere thanks to the organizers from the Adi Chunchunagiri University for inviting me to this wonderful symposium, and I feel very honored and privileged to be a part of this. I would also like to express my very sincere thanks to Dr. H. Paramesh, a very old friend and a mentor of mine, who also was instrumental in inviting me to this wonderful meeting. Thank you very much. What I'm going to cover over the next 35 minutes or so is to share with you what new knowledge we have about climate change, the reason for that, and how air pollution, which is not only contributing to climate change, but is also contributing to adverse human health effects, which I will cover in my presentation. I hope you all can see my slides, and the world is getting a warmer place day by day. And as Honorable Pujya Mahaswamiji did mention, that 2 degrees increase in Fahrenheit is what we have seen in the last 50 years. And this is something that we really need to start worrying about. Because if the world is getting a warmer place to live, it is going to have a huge impact and implication on all of us. One of the main reasons for why the world is becoming a warmer place and for the climate change is the sudden increase in the levels of carbon dioxide, which is a gas that is produced by the burning of fossil fuels. So, increased burning of fossil fuels has given rise to increased levels of carbon dioxide in the atmosphere, in the air, increased levels of methane, and largely these two have contributed to what we today call as global warming. The sources of carbon dioxide are essentially coming from industrialization, so motor vehicular traffic, heavy industries. As the world is getting more and more urbanized, the pollution levels have also started growing significantly. It is important to realize this, that the air pollution that we are producing as human inhabitants on this planet is not only affecting us, but it is also affecting the planet on which we live. There is very, very good evidence to suggest that the earth itself is a living organism. We are inhabiting on a living planet. It's a living organism. And when the living organism is exposed to such adverse environmental factors, the planet starts having adverse health impacts. And one of those adverse health impacts that we are seeing now is climate change. But apart from the climate change, even the human beings are also being affected because of the pollutants that we have been producing. If you look at the top 10 leading countries in the world for air pollution, India ranks number 1. We are the country that has the most amount of air pollution than any other country in the world. You can see that China comes number 2, then Pakistan, then Nigeria, and so on.
But look at the difference that we see between India and the other countries. In fact, air pollution kills 3 times more people than those who die because of HIV, AIDS, tuberculosis, malaria, all put together. That is how harmful is air pollution from a global as well as from a national perspective. If you look at the world map, and I just told you that India is the most polluted country in the world, but if you look at the 15 most polluted cities in the world, 14 are from India. And this is a report that was published by the World Health Organization a couple of years ago. And I think this is something that we need to start worrying about. Out of the 15 most polluted cities in the world, 14 are from India, and we need to wake up from that. This is the heat map of India that shows you the levels, the regions of India where the air pollution levels are very high. On this map on the left hand side, can you identify green zones? Now the green zone are those areas which, according to the World Health Organization, have air pollution levels that are within the safety limits. And if you look very carefully, it takes a lot of effort to find these green places. I can see that there is one region in South India, then there is one in northeastern part of India, and there is one, I think, in Himachal Pradesh. Those are the only 3 areas that I could identify that have pollution levels that are within the safety limits. Other than that, 97% of the population of India live in areas where the pollution levels are higher than the safety limits that the World Health Organization is recommending. So we people in India, all of us, almost all of us, are living in a highly polluted environment. You must have heard about something called PM10 or PM 2.5, because out of all the pollutants that we are worried about, out of all the air pollutants that we are worried about, we largely talk about PM10 and PM 2.5. And it is important for us to know what is PM10, what is PM 2.5, and why is it important. So PM10 are those particles which are less than 10 microns in diameter. And because they are less than 10 microns in diameter, you can breathe them into your lung. But they reach only the upper portion of the lung because of the particle size. PM 2.5 are particles which are less than 2.5 microns in diameter. And they have the ability to enter into the deeper portions of the lung because these particles are smaller in size. And therefore PM 2.5 is what is now reported by most air pollution reporting agencies across the world. And these are particles which have the ability to enter inside the lung. Smaller than them are PM1, so less than 1 micron. And then there are even those that are less than 100 nanometers in size. And you can see that as the particle size becomes smaller and smaller, their ability to enter into the deeper portions of the body increases to such an extent that those that are less than 0.1 micron in diameter, they not only enter into the lung, but from there they enter into the blood circulation. And from the blood circulation they can reach other organs of the body. So the pollutants that you inhale can reach the brain, can reach the heart, can reach the kidney and other organs of the body and cause harm. So that is why these small size particles are extremely important from a health perspective. Air pollution is largely divided into 2 main sources. The first one is called AAP or ambient air pollution. What is ambient air pollution? Air pollution that is outside your house. And this comes from various sources. So it comes from motor vehicles, comes from the road dust, comes from industries, comes from the burning of farms, comes from the burning of garbage, and also comes from the burning of dried leaves. These are all major sources of ambient air pollution in our country. Some states, some cities, it will be more motor vehicles. Some cities it will be industrial sources, some cities it will predominantly be road dust,
But by and large, all of these contribute to the ambient air pollution, which then subsequently gives rise to global warming. However, it's not only the ambient air pollution that is important, but even indoor air pollution is also equally important. And this is something that we have neglected all these years because we have only been talking about others are responsible for air pollution. But did you know that even your own house, your own home can be a source of air pollution? Unfortunately, 65% of homes in India still have to rely on biomass fuel for cooking, where they burn wood, animal dung, crop residues to cook the food. And this poor lady who is sitting over here, who is cooking food for the family, every day she is inhaling very high levels of air pollution. This air pollution has been produced inside her own house because of the burning of biomass. And over a period of time, this lady then starts developing a chronic lung disease that is called COPD, or chronic obstructive pulmonary disease. The small child that you see here is also breathing the same polluted air. And over a period of time, this child is also going to get affected. So, important to realize this, that our house can also be a source of air pollution. It is not only the rural areas where the house is a source of air pollution, but even in urban areas where all the chemicals that you use to polish your homes and paint your homes and all that, they are also important sources of indoor air pollutants, which is important for us to at least appreciate. Biomass fuel, as I said, is one of the leading causes of a chronic lung disease called COPD in our country. And we just talked about this. You can see on the left, there's a bar that talks about the number of smokers in the world. 1.1 billion smokers in the world. They smoke tobacco. And look at the number of people who are exposed to biomass compared to the tobacco smokers. 3 billion people, about half the world's population, is exposed to indoor air pollution from the burning of biomass. And this biomass produced inside the smoke produced inside the house goes outside the house and then it becomes ambient air pollution. This together contributes to around 25% of the ambient air pollution, PM2.5 particles. So that's a major source of air pollution outside as well as inside the house. One of the other air pollutants that I think is important for us to appreciate is this burning of a mosquito coil. We selected 3 different brands of mosquito coil. This is a research that we did at an organization, at an institute. And you can see there are three boxes over here. WCDC, which stands for window closed, door closed. Then you see WODC, which is window open, door closed. And then you see window open, door open. Now look at the impact of indoor ventilation on the level of PM2.5 after you burn one mosquito coil. You can see that the level of PM2.5 increases to around 2,200 micrograms per cubic meter. Can you see that red dotted line at the bottom, which is the WHO safety limit of 30 micrograms per cubic meter? The amount of pollution that is produced by one mosquito coil is equal to that produced by smoking 100 cigarettes. One mosquito coil, when you keep the door and the window closed, the people who have slept in that house have inhaled smoke equivalent to 100 cigarettes. This came as a bit of a shock for us because we never anticipated or believed that this is the level of air pollution that we would be exposed to as humans. Perhaps the most polluting substance that I have seen so far over the research that have been associated for the last 30 years is the dhoop agarbatti. It's only about 4 centimeters or 5 centimeters big, burns for 20 minutes, and within that 20 minutes, it produces PM2.5, which is double that of, not double that. So this is almost 20,000 micrograms, is about 5 times that of a mosquito coil. So you can see that one dhoop agarbatti is equivalent to about 500 cigarettes in terms of the harmful
level of pollutants that it produces. Isn't that important that air is necessary for our survival? The first thing that we do when we are born is we take the first breath. Life starts with the first breath, and life ends with the last breath. Isn't it interesting to realize that breathing is equated to life? If you're breathing, you're alive. And life and breath are almost synonymous with each other. We breathe 6 million times a year. And the reason why we need to breathe air is because of the oxygen that is present inside the air. How many of you even know what is pure air? If you say, I want to breathe pure air, what is pure air? What is the composition of pure air? 78% nitrogen, 21% oxygen. Carbon dioxide is only 0.04%. This is pure air. And sadly, 97% of our people in India are not breathing pure air. Every day, each one of us breathes 10,000 liters of air. 10,000 liters of air. When you compare that with the amount of food that you eat, which is around, say, 1 to 2 kilograms a day, or the amount of water that you drink, 2 to 3 liters a day, you have to breathe 10,000 liters of air every day. And out of these 10,000 liters of air, 1,000 liters of oxygen is taken inside the human body by the organ called as the lung. One human body consumes 1,000 liters of oxygen every single day. And it is important to know this because the oxygen that we breathe generates 90% of the body's energy. 90%. Only 10% of the energy comes from the food that we eat and the water that we drink. 90% comes from the oxygen. And therefore, oxygen is absolutely vital for our survival. Sadly, along with oxygen, we breathe a lot of these air pollutants that causes harm. Well, one human being is consuming 1,000 liters of oxygen every day. There are 7.5 billion people living on this planet. Then there are animals who also consume oxygen. There are motor vehicles that consume oxygen. My God, so much of oxygen must be being used every day. And somebody must be producing the oxygen on a regular basis. Otherwise, all of us would die very soon. So who produces oxygen for planet Earth? I'm sure many of you all will say that it is the trees and the plants on the surface of this planet. Yes, they are, but they contribute to only 30% of the Earth's oxygen. 70% of the Earth's oxygen comes from the water bodies, the oceans and the seas and the lakes, which have these green algae and cyanobacteria. They together produce 70% of the Earth's oxygen. Isn't this fascinating? I always believed that the trees were the main source of oxygen for our planet. They are a source, they are an important source contributing to 30%. But the oceans and the seas produce 70% of the oxygen for our planet. Which plants produce the most amount of oxygen? And I thought this was an interesting question that I would ask you all. Because, out of all the plants and out of all the trees that we have, which are those that are very, very efficient in producing more oxygen? You want to know the answer? Here it is. Sugarcane. Sugarcane is the plant that is one of the best photosynthesizers. And because it uses a lot of sunlight, a lot of carbon dioxide, a lot of water, it produces a lot of oxygen and produces a lot of sugar. So sugar is one of the byproducts, but it produces the most amount of oxygen compared to all other plants. Then you have the maize, and then you have the green grass, which are the other important sources or major sources of oxygen for us. So if you want to really breathe in a lot of oxygen, you should go and stay in a sugarcane farm. And I can tell you that there'll be plenty of oxygen over there. So this is the human lung that performs a very important function of nourishing the body with oxygen.
Even if you do not do any activity, sleep for 24 hours, your body would need to consume 500 liters of oxygen. Routine day-to-day activities, 1000 liters of oxygen. And if you're a sportsman, heavy rigorous exercise, your body burns 1500 liters of oxygen. And as I said, for that, we need to breathe 10,000 liters of air every day. So the lung is an organ that soaks in the oxygen that is present in the air. And then it transports it to all the tissues of the body through a very beautiful mechanism. The oxygen goes inside the red blood cell. And inside the red blood cell are these proteins called hemoglobin. So hemoglobin is the carrier of oxygen for the human body. Inside every red blood cell, the red blood cell is a very, very tiny microscopic cell. Inside that one tiny red blood cell, there are 300 million hemoglobin molecules. And these hemoglobin molecules attach oxygen and then transport it. So look at the beauty of how nature has created this system. If you count all the cells in the body, every single cell in the body, from the tip of your head till the tip of your toe, there are 37.2 trillion cells in the human body. And out of these 37.2 trillion cells, 25 trillion are the red blood cells, whose job is to transport oxygen from the lung to the other organs of the body. Look at the amount of investment that the human body has made in order to soak in the oxygen through the lungs and then deliver it to all the organs through the red blood cells. Every second, 2 million red blood cells are produced in the bone marrow. Look at the efficiency of the system of ensuring that there is adequate oxygen for all the cells in the body. Ladies and gentlemen, this is the beauty and the power of our breath. Our breath nourishes the body with oxygen and gets rid of a waste product called carbon dioxide. 350 liters of carbon dioxide is excreted by the lung every day, because that is the amount of waste product that is produced. The ancient rishis and the munis, they understood the beauty and the power of breath, and they knew that breathing, although it was a very simple activity, had tremendous healing potential. And we must all start to understand and unravel the secrets of the healing powers of our breath. There's an entire vertical in yoga called pranayama that is dedicated only for the type of breathing. So we should really start understanding this more and learn the secrets of the beauty and the power of breath. The harmful effects of air pollution start even before you are born. This is a study that was conducted in the city of New York. 10 babies, when they were born, randomly were selected. And when a baby is born, the first thing that you do is you cut the umbilical cord. So as soon as the umbilical cord was cut, there was a needle that was inserted inside the umbilical cord, and about 5 ml of blood was removed from the umbilical cord and sent to the laboratory to find out, are there any circulating air pollutants present inside the blood that is going into the fetus? And you know what they found? They found presence of 287 different pollutants in the umbilical cord blood, which was going to the fetus. What does this mean? It means that a pregnant mother, when she inhales polluted air, it enters into her circulation, and then from the mother's womb, it enters into the placental circulation and reaches the growing fetus. Air pollution exposure starts even when you're in your mother's womb. So it is very important to make sure that mothers who are pregnant, they should breathe as clean air as possible to have healthy babies. When the babies are born, they come home, there's a big celebration. You get new bedding, new clothes, new pram, new carpet, new paint to the walls, new cupboards, new curtains. All of them are sources of air pollutants. Little do we realize that all the excitement that we had because the baby has come home, we have started exposing the baby to indoor air pollutants from these sources. If you remember,
ancient tradition in India, whenever a new baby is born, never put the new clothes to the newborn baby. Get old clothes, wash them thoroughly, and only use this for the babies. There's so much of science behind that, because that is the one that protects the baby from all these artificial pollutants that are present in very large amounts in these beddings and carpets and everything and so on. So please be very careful for this. Now, children, when they start growing, they are the ones who breathe a lot of air. They consume more air than what an adult does. And you can see over here, a child who is less than 1 year, look at the volume of air that he breathes as compared to somebody who's 15 or 18 years old, an adult. So children breathe more air than adults. And therefore, they breathe in more pollutants than adults. And therefore, they're the ones who are more vulnerable to the harmful effects of air pollutants. We did a study in Delhi, Kottayam and Mysuru. So one from Kerala and one from Karnataka. You can see that Delhi is clearly one of the most polluted cities in the world. And you can see that the PM 2.5 levels, they reach almost up to 200 micrograms per cubic meter as an annual average, which is very, very high. Compare that with Kottayam and compare that with Mysuru. So Mysuru is probably a lot more cleaner than Delhi and Kottayam. And we wanted to find out the differences in the health, lung health of children going to school in these three different cities. This was a study that was initiated by Lung Care Foundation and Doctors for Clean Air, Dr. Arvind Kumar from Delhi. So look at the number of children that we examined. More than 3,000 children from across the three different cities took part in this study. Now here are the results. The blue bar over here represents children living in Delhi, and the orange bar represents children who are living in Kottayam and Mysuru. So polluted environment, polluted city versus a relatively less polluted city. Now look at the symptoms of sneezing: itchy, watery eyes, cough, itchy rash, shortness of breath, chest tightness, and eczema. Clearly, there is a very, very strong signal to say that children who live in a polluted environment have a very high prevalence of these allergic disorders. We then did something called as spirometry in all the 3,000 children, perhaps one of the most difficult things to do. But we did, this was a landmark study in India. Look at the prevalence of asthma that we reported in Delhi, almost 30%. And in Kottayam and Mysuru, it was 22%. So although Kottayam and Mysuru also have a very high prevalence of asthma, but if you live in a polluted environment, then you even have a even higher prevalence, higher burden of asthma among school children. Now, 30% of asthma in children living in Delhi means every third child has asthma. That's how bad it is. This was a paper that we published at the end of last year. And I believe that this is one of the landmark studies that show for the first time the severity of the problem that we have in our country. The other thing that we observed, and this was very, very interesting, is look at the prevalence of obesity and overweight in children living in Delhi versus children living in Kottayam and Mysuru. It gave us a very interesting observation. If the child is living in a polluted environment, the child becomes obese or overweight. There is a very strong association between air pollution and obesity. And this is something that the world has just started realizing very recently. You become fat, not only because of what you eat and not only because of lack of exercise, but you become fat because of the quality of air that you breathe. So here is the summary of what we found. Air pollution gives rise to asthma. Air pollution also gives rise to obesity. And then obesity itself becomes an important risk factor for developing asthma. So there are two mechanisms by which children living in a polluted environment develop asthma: because of air pollution itself directly, and then indirectly air pollution making them obese. The world has just started realizing the association between air pollution and obesity. And here's a wonderful slide that shows you this, that obesity, which is becoming a big problem in many cities and towns,
a major contributor to that is the quality of air that people breathe. Not only because of the quality of food that they eat, the air is also equally important for causing obesity. How many of you all believe that smoking is a risk factor for developing a heart attack? Lack of physical activity is a risk factor for developing a heart attack. Diabetes is a risk factor for developing heart attack. Angry personality is a risk factor for developing heart attack. Or high blood cholesterol is a risk factor for developing heart attack. All of us agree with that, right? Look at the bar for high cholesterol. If you have a high blood cholesterol, the risk of you developing a heart attack, especially if you're more than 60 years of age, is 3.5 times more than if your blood cholesterol levels are normal. But see the bar to the right of that. 1 hour of exposure to high levels of air pollution is a greater risk factor for causing a heart attack than having high cholesterol levels. This is a paper that was published in the New England Journal of Medicine, one of the most respected medical journals in the world. And clearly, I think there's a very important message that is coming here. Air pollution can give rise to heart attacks. It affects the lung, but it affects the heart as well. This is a study that was conducted in the United States. And just to cut the long story short, air pollution causes Alzheimer's disease. It starts reducing the memory of elderly people. And especially if the elderly people live in a polluted environment, they start having Alzheimer's disease or at least around 2 to 3 times more than if they live in a cleaner environment. The brain actually shrinks in size if you live in a polluted environment. Why the elderly? This is a study from Mexico that looked at children who were just 8 or 10 years old who died because of either an accident or a childhood illness. And they removed the brain of these children and looked for presence of air pollutant particles. And they were able to find presence of these tiny PM2.5, PM1 particles inside the brain of these children who lived in the city of Mexico. So the air that you breathe, the pollutants that you breathe also reach the brain is what this study actually is telling us. So here is a summary of the harmful effects of air pollution on health. It affects the lungs, it affects the heart, it affects the blood vascular system, the blood circulation, it affects the endocrine system, it affects the brain, and it affects the reproductive organs as well. And then obesity is something that I just showed you. This is the new study, the new observation that we made in the study from Kottayam, Mysuru, and Delhi. Solutions. What should we do as citizens of India? The first and the most important thing is change our attitude. You know, all these years, below the ladder, below this line, you can see the ladder below the line. I did not know that air pollution was so bad. Really? Oh, it's not me. It's the industry that is causing the air pollutant. It is the motor vehicle. The trucks are causing air pollutant, not me. Put the blame on others. What can I do? I need to take my car for my work, and therefore, otherwise, how would I earn for the family? I have no other solution. You give excuses. You say, okay, let's wait and hope the government will do something about it, and maybe air pollution will get better. Climate change, things will happen. This is what we call as a victim behavior. This has to change to now what is called as accountable behavior. This is a very, very important mindset that all of us need to have. Acknowledge the reality, own it, find solutions, and make it happen. This is the way we should start thinking. The lung is a very beautiful organ. Takes in oxygen, gives out carbon dioxide. You know, the tree just looks like a lung, like an inverted lung is what a tree looks like. The trees take in carbon dioxide and give out oxygen. What better example than this can you have for made for each other? Perfectly made for each other. Lungs take in oxygen, give out carbon dioxide. Plants take in carbon dioxide, give out oxygen. So here is one potential solution. Plant more trees. But that is going to not only mop the pollutants, it is also going to reduce the levels of carbon dioxide. Somebody did research at NASA about which are the plants that are very good in absorbing air pollutants.
And here is a book that I would recommend you all to read, How to Grow Fresh Air. And these are the plants that were researched and found to be very effective in reducing the levels of air pollutants. How many of you all have these plants inside your house? So let me show you again: the bamboo palm, the rubber plant, the Boston fern, spider plant, and these are the specific air pollutants that they are very efficient in mopping. So home or indoor plants is one solution that you can potentially use to reduce the levels of air pollutants that you breathe. Then there are lots of these other plants that have been researched and shown to have good efficiency in mopping up air pollutants. There's a lot of research in the last 5 years that has been undertaken to identify these trees and plants that are very good at mopping air pollutants. Can you see this? I'm sure some of you all probably have this in your house. It's a very good plant for mopping up air pollutants. Not only that, but in an office setting, it also absorbs sound. So not only does it make the office look beautiful, it absorbs air pollutants and it also absorbs sound. So having these indoor plants is one way in which we can reduce the levels of air pollutants. Electric vehicles, I believe, is another good solution. But provided you make the power, the electricity, in a useful manner. So electric vehicles will reduce the levels of carbon dioxide. The COVID pandemic has taught us the importance of wearing a mask. And whilst the mask has been protecting us from the COVID virus, the mask also is very, very efficient in protecting us from the harmful effects of air pollutants. So once the COVID pandemic is over, I would still recommend all of you all to continue wearing the mask, because this is going to protect you from air pollutants entering inside your lung. They're very, very efficient in reducing air pollutant entry inside the lung. So continue with this habit that you have learned during the COVID pandemic. And this is the last slide that I would just like to share with you. What else can you do as an individual? Reduce the emission from sources wherever possible, mosquito coils, dhoop agarbattis, and so on, because these are very, very polluting substances. Protect yourself. Wear a mask, nose shields. The ancient, cleaning the nose. Like how we brush our teeth every day, we should also start cleaning the nose, because this is one good way of keeping your nose healthy and clean from the pollutants that you have been breathing. Inside your house, improve your ventilation, regular exercise, and a healthy diet will also be very important ways in which you can reduce the impact of the harmful effects of air pollutants. So with this, I would like to stop over here. And if there are any questions, I would be more than happy to take. But I sincerely hope that the knowledge that I shared with you has been useful for you. And at least it has created some level of awareness about what are the sources and what are the impacts on health, and what can we do as individuals to mitigate the impact of air pollution on our health. So if I can stop over here, and thank you for giving me this opportunity. I sincerely appreciate it. I feel very honored and privileged. Thank you. Good afternoon. I am basically an academic administrator,
I have worked in higher education institution for more than 40 years. My questions are very simple. Two questions I would like to ask. One is, this climate change is listed as one of the sustainable development goals. Climate change is listed as one of the sustainable development goals. My curiosity is, in general, where India stands in terms of sustainable goals as compared to China on one side and Pakistan on the other side. Plus, in terms of action in climate change, where India stands in comparison to, again, China and Pakistan. This is one question. And there has been number of discussions in the field of higher education in universities about the role of higher education institutions in contributing towards sustainable goals. And we are proud of having number of educational institutions, mainly the IITs, IIMs, and recently 10 basic institutions have identified in India to take our higher education system into the level of international. So therefore, what activities are being done in many of these higher education institutions in order to contribute towards sustainable goals on one side and the action on climate change? These are my two questions. Thank you. Thank you very much for those two very important questions. Climate change is something that the world has now started appreciating and taking it seriously. And it's high time that we take it seriously, because if we do not, then in the next 50 years, I think the situation is going to be very grim. So all countries have now pledged to do something about it on a serious note. And is it sustainable? Will we be able to achieve the goals that the international bodies are laying for? I think the answer is yes. It is very, very much doable. If you look at history, England was one of the most polluted countries in the world 300 years ago, 200 to 300 years ago, because they were producing a lot of energy. They were burning coal inside the house, outside the house. The industrial revolution started over there, and therefore it was one of the most polluted places to live on earth, England. Look at what they have done. Through sheer political will and through science, through education, through awareness, they have been able to bring down the levels of air pollution in a significant manner in their country. So if we apply our mind, if we apply our heart, if there is a strong political will, we will be able to achieve these goals. It is not difficult. We have to innovate. And I can tell you that as an Indian, we Indians have very innovative brains. So we have to stimulate the innovation that is there in the children that we are teaching, and come up with newer and newer ideas. We need energy. As we are growing, as the population is growing, we need more energy. But how can we generate energy in a clean and a sustainable manner? I'm sure there are solutions for that. But we just need to find those solutions. And I think when we say necessity is the mother of invention, it has now become a necessity to find solutions for this. So we need to motivate, stimulate our young minds in our universities and help them to find solutions for that. So yes, it is. I think it is possible. I'm very positive and optimistic about that. Hey, are there any more questions? Dr. Salvi, I would like to know as to in what way the advent of electric vehicles in India. I'd like to know in what way will the advent of electric vehicles in India help to reduce air pollution. We have already realized that Delhi has brought in a ban on vehicles which are diesel and petrol vehicles which are older than 10 years. So could you kindly enlighten us as to how it will help mitigate air pollution, sir?
So I did my research on impacts of diesel exhaust on the human lung, and I know how bad it is. One diesel engine compared to a similar size petrol engine, same efficiency, same power. A diesel engine produces 1,500 times more PM 2.5 particles than what a petrol vehicle does. So earlier it was promoted that diesel is a cleaner fuel because it produces lesser amounts of carbon dioxide. It produces lesser amount of carbon dioxide than the petrol vehicle, but it produces 1,500 times more particles than the petrol vehicle. So at some point of time, we will need to reduce the utilization of fossil fuels for our motor vehicles. It will be a necessity because there's no unlimited supply of fossil fuel for us, and therefore it's important to start looking for alternative solutions. Electric vehicles, in my opinion, are important. They will help mitigate the pollutants that are released from the motor vehicles. But there is a caveat for this. The place where the energy is generated for the electric vehicles also has to be cleaner fuels. It has to be something that is sustainable. So there's no point in producing air pollution at one place where a lot of coal and diesel are used to generate electricity, and then that electricity is used to power the vehicles in the cities and towns. That may not be a good idea. So you will have to come up with innovative solutions and ideas for electric vehicles. The amount of gaseous pollutants and particulate matter pollutants that are released by motor vehicles are quite huge. They contribute to around 30 to 50% of the total pollutants in cities and towns. So they are a major source. Having said that, the other major source, at least in the city like Pune, where I come from, road dust is a very big source of pollution, particulate matter pollution. Now, how do you mitigate that? How do you reduce the road dust? It's nothing coming from the exhaust. It's just because motor vehicles are going on the road, there's a lot of road dust that is being produced. So we need to find innovative solutions for that. I know in France, they spray water on the road every day, but they can afford it. That reduces the levels of dust pollution. Very difficult for us in India to even think about watering the roads so that the dust pollution becomes less. But if you have good quality roads, well-built roads with footpaths, then I think the road dust from these cities and towns can be reduced significantly. So we need to identify what are the major sources of pollutants in that local area by doing what we call a source apportionment, that in this city, this is the main source of air pollutants, and then find solutions at the local level itself to mitigate that. So because you'll not get a generic answer, you'll never find a generic solution for everything at all places. I'm so impressed that somebody is even asking a question of this sort, because microplastics pollution is a very new field, very new field. We have only started very recently started understanding the problem. Until 5 years ago, we were only talking about motor vehicles and industries and other sources of air pollutants. It is only in the last 5 years when the technology was advanced to at least realize that the microplastics are a very major source of air pollution in our country. And I'll tell you, not in our country, all over the world. I'll tell you what worries me the most. Microplastics causing water pollution. And if you remember the slide that I showed you, 70% of the Earth's oxygen comes from the water bodies. Now, if the water bodies are going to be having these microplastics pollution, I am worried. I am worried because if that has an impact on the blue-green algae and the cyanobacteria, which I believe microplastics pollution does have an impact on, we are in for a major disaster, because microplastics is going to be a very important source of air pollution.
microplastics in the air pollution is also known. There is nobody in India who is doing research on that, at least to the best of my knowledge. I know about 2 years ago, we had applied for a research grant with collaboration from a UK team to do air quality assessment for microplastics. But because the technology is not yet evolved, you need a very sophisticated instrument to measure the amount of plastics in the air. I think we are completely ignorant. Let me put it this way: we do not know what is the scale and the extent of pollution due to microplastics. And I think this is one major area which I think even the government has started realizing. And universities like yours should take a leading role in identifying, developing these instruments that will help us measure the levels of microplastics in the air. And believe me, this is one big area that will explode and expand in the next 2 to 3 decades. So I sincerely hope that this is an inspiring thing for some of the students and the professors who are sitting from the base in the university to at least start finding solutions for this. As I said, we need to be innovative to find solutions, but microplastics is going to be the next big thing in air pollution. Yeah. So when Honorable Puja Mahaswamiji talked about 5 crore plants being planted in your area, out of which 60% of them survived, it was a momentous thing for me to listen to, because that's one solution which you are practicing yourself. So grow any plant that is possible for you all. Grow local plants that have been known to exist in that environment are the ones that we should encourage. There is a lot of research that has been undertaken on which of these plants, which of these big trees. So I told you about indoor plants. There's a lot of research that has happened in outdoor plants, big trees. Which are the big trees that are good sources of not only oxygen, but also absorb air pollutants? So I can tell you one such tree is the Gulmohar tree. Is very good in absorbing air pollutants. Then is the neem tree which gives us medicinal properties as well. Then you have you heard of this one that is called a rain tree? It gets those pink flowers during the rainy season. So the rain tree is another good tree that absorbs air pollutants. So there are a lot of these trees that have been shown to absorb pollutants. But a question is on oxygen. So as I said, plants contribute 30% to the Earth's oxygen. So 30% is still considerable. Best sources, as I said, is a sugarcane plant, maize. So have a lot of agriculture that uses sugarcane and maize in your area, and that will give you more oxygen. But other than that, I think all the other big trees are also not bad sources of oxygen for the city. Okay. Good afternoon, Dr. Sandeep. My name is Devraj, and it is a good talk. A lot of knowledge got from your talk. But I got some 2-3 fundamental questions. It may look very fundamental to you, but something which is bothering me for some time. The government may do anything, but unless we as citizens contribute our own effort, unless we individually contribute, which is becoming a tough thing to achieve for the government.
And my issue here is, as a responsible citizen, I've got a limited role to play or a great role to play, but to get everybody together is going to be an issue. Assuming that I want to do it myself, you said that the planting of trees around would reduce the pollution level. This is a fundamental question I have. Let's say that I have got an acre of land and I plant all around the plants, your neem trees, your forest tree, rainforest trees, your gulmas and everything. Is it that sufficient? Would that reduce the pollution? Hello? I think I've stopped here. Yeah, I sorry, can hear you. Sorry, Dr. Sandeep. Yeah. I just took 2 minutes to finish my question. Sure. Assuming that we have this 1 acre of land, I think the Mutt and the university, we have basically 3-4 acres of land, and we plant a lot of trees. Do you think unless the pollution outside the area is controlled, do you think I'll be able to create that sort of a pollution-free or reduce pollution environment within that area? Well, it's a very, very good question. The answer for that is, to be honest, I do not know. But having said that, I think up and until everybody starts realizing the need to offer solutions, everybody will have to pitch in. Even if you say you got 1 acre of land, you're going to plant trees, somebody else also has to think on the same lines. And just like how the ocean is formed by one drop by drop, we will have to keep on accumulating these minds like how you are, and hope that there will be an enough number of people who will create a major impact on this. Now, whether that will reduce the levels of air pollution, the answer is yes, because there are a good number of studies that have shown that even 1 acre of land can reduce ambient air pollution levels, at least in that area, to a significant amount. In fact, there was a whole new movement that had started a few years ago of having forests, having these small forests inside cities and towns, exactly for the same purpose. And I think, as I said, the accountability ladder, you have to start changing your mindset that I have to find solutions, not somebody else, and not blame somebody else for it. So it's going to be a multi-pronged approach. It's not just planting trees, but even reducing the sources, thinking of innovative ways of replacing polluting sources with less polluting ones, and so on. So it's a multi-pronged approach, and many people will have to get involved in this. So I'm sorry, I mean, it's very difficult to answer your question, but one has to be a little more optimistic and accountable to say, okay, let me do it on my own and the world will follow. That's very, very well said, Dr. Sandeep. Actually, frankly, my question is the human psychology. Now, let me say that I do it for 5 years, but still my area pollution does not get reduced. I get frustrated. I think the patience is something which is to be called for. And to get the others around you to practice that is going to be an issue. But I think, as you rightly said, it's a patient wait game. And not only you should do it yourself, but you should be able to get others also to buy into your idea and start looking to that. I want a free consultation now. Just 1 minute. It's only in knowledge I want to play. I'm creating an open event place in Bangalore, city of Bangalore. Actually, what interested me was that you say that algae is going to produce a lot of oxygen. Now, do you think that, the question of aesthetics comes into picture, and every one of us says that algae, no, clean it up first. So that's the issue that we have. But anyway, in my place, there's a water body. Do you think creating algae or allowing the algae to remain as it is would reduce the pollution in that area?
it's going to be it will contribute only to a small extent, because that will increase oxygen concentration to a small extent. But will that reduce pollution? I don't know. I don't think so. Reducing pollution will be reduce the source, and then have something that will absorb the pollutants, which the water bodies are not good at least are not known to be good at doing. Water bodies increase the oxygen's release into the air, but they don't absorb the pollutants. Okay. Thank you, Sandeep. Actually, I got only one more question because I go on asking questions. I'm practicing pranayama for the last 4-5 years. I find a lot of change in me. My only fundamental question here again, when you started about the pranayama, as I understand, is intake of oxygen and retaining it for a longer time, where you make your lungs breathe properly or have oxygen for a longer time and leave out the carbon dioxide. Right? When the polluted air is so much, do you think that doing pranayama, practicing pranayama, what is that difference it makes for my lung to function properly, though the pollution level is the same outside? Good, very good question. I think these are very important questions for which I do not think there are very simple answers. But having said that, okay, so let me try to give an answer. When you're at home doing your pranayama exercises, I'm assuming that your house is relatively clean of air pollution. At least you're not burning a mosquito coil or other sources of air pollutants that you're going to inhale while you're doing pranayama. So at least let's get that out. No, for me, I do it outside. Okay, I don't really. But anyway, I'm getting the point you're saying. So I don't think. See, at the end of the day, your lungs are the ones that will only soak in the oxygen and deliver it. They unfortunately they also soak in a lot of pollutants as well. Now, what is the quantum of that pollutant? I don't think anybody has done that to measure it, because it's going to be very difficult to find how much of the pollutant has actually gone into the blood circulation. Those tools or the technology to measure that is not yet available. Maybe your interview. One more silly question on that point. You talked about the particle 10 and 2.5, the 2.5. Now, when I take air and retain it for a longer time to improve the stamina of my lung, am I not retaining the particles inside me? Is it a fact that the particles will never come out? Would that be a reason for? No. Exercising, walking in a polluted environment is not recommended, because if you do that, the exercise will give you some benefit, but the same exercise will also make you breathe a lot of air pollutants inside your lung and also into your blood circulation. So exactly what you do for oxygen, that same thing would necessarily be harmful from the pollutants perspective, because the pollutants will also get more time to get retained inside the lung and then from there get absorbed into the circulation. So it's a catch-22 situation. I mean, what do you do? I mean, the only thing you can do is reduce the levels of air pollution when you're doing your breathing exercises. But there's not much of an article or knowledge on this being spread out in the society. That is true. Yes. So we need to create awareness about all this. Mindset and awareness. I think change in the mindset and creating awareness is going to be very, very important. Thank you, Dr. Sandeep. It was nice listening to you. Thank you. It's great. Namaste.
Very good question. So is NAPCC doing a good job? I think in formulating the legal aspects and formulating laws, they have done a fairly good job. But when it comes to implementation and ensuring that the law is applied to the local areas, I think that's where we seriously lack, and that's because of political will. The laws are there, but laws are broken very easily. And the system that is necessary to ensure that the law is followed, I think a lot of work needs to be done in that area. Having said that, so let's at least we're at least one step ahead. We have the laws. Now implementing those laws is going to be a challenging thing, and it will happen with time. I'm not saying that it will happen tomorrow, but it's not easy. They're not very easy to follow because there'll be a lot of resistance from all areas to do that. The second question about urban areas as being a major source of air pollution for the country. Yes, it is true. But having said that, even the rural areas are also contributing. Now, look at what is happening to Delhi. A significant part of Delhi's air pollution comes from the burning of crops from the neighboring state of Haryana, rural areas. So rural areas are the source, which is then coming to Delhi. So Delhi is bearing the brunt of a pollutant that is largely coming from the rural areas. So let's not get into this about urbans are more and rurals are less. I think we need to find solutions for both of them. So we need to have a separate strategy for reducing air pollution levels in the urban area and a separate strategy for reducing air pollution in the rural areas. And I think that's the way to go forward. And it will take some time. It will take some time to achieve that. Yeah, I think these are important local questions which have a big impact on the local community. And I'm sure there must be a lot of science that must be there. I'm sorry, I do not understand the reason why the government is forcing these plants or these trees against the farmers' wishes. But I think there has to be a good crosstalk between the community and the government personnel to at least talk to each other and find out some solution that will be amicable for both of them. I don't understand the trees that are harmful or against the nature. So I'm sorry, I cannot be able to give that answer for that. Thank you very much, Dr. Parmesh. Thank you for giving me this opportunity, and it's been a wonderful experience talking to
to the people over here. They have such amazing questions and inquisitive mind, which I think is a big step forward in achieving the solutions for this. ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಅಂಶ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಯಾವ 3 ಅಂಶ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀರಾ, 3 ನಿಮಿಷ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾನೆ, ನೀವು 3 ದಿವಸ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಸಂದರ್ಭ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರ ಬೇಕಾನೆ, 3 ವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು, 3 ವಾರ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಯ್ತು. ಸೊ 3 ನಿಮಿಷ, 3 ದಿವಸ, 3 ವಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಉಸಿರಾಡೋದು ಬೇಕು. ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲ್ವಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 500 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 500 ಲೀಟ್ರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1000 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1500 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೀಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 500 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇವ್ರು ಫ್ರೀ ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ವೈಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 500 ಲೀಟ್ರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಗಾಳಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನಾವು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ. 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾನೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಕಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇವನೇ ದಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರತ್ತ ನೀವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸುತ್ತಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀವಂತಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಔಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಯರ್ಲಿ 1,000 ಸ್ಪೀಸೀಸು 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ 27-40% ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟದಲ್ಲಿಂದ. ನಾವು ಪಾಸಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು 250 ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ 1000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 250 ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಿಡ್ 1800 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಾಗಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈಗ 90ರಿಂದ 250 450 ಬಂದಿದೆ. 350 450 600 ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಕಳಿದ್ರು ಮೀಟ್ರಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ IPCC ಹೇಳಿದ್ರು 6ನೇ ಮೊನ್ನೆ ಲೇಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ WHO ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 160 ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ 160 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಾರೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನಿಂದನೇ 95% ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರೆಯೊಬ್ಬ ಮಾಡಿ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಡ್ತೀವಿ ಕುಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಫೆನಾಮಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಬೇರೆ ಅದು ನೋಡೋದು. ಈಗ ಉಳಿಯೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯಿ ಭೂಮಾತೆ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು, 3 ನಾವು ಈಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ಈಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು, ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. 33 ಹೊಸ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ರೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್. 33 ಹೊಸ ಕ್ರಿಮಿಗಳು. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 26 ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹೊಸವಾಗಿ ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವು ಜೀವಂತಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ವೈರಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಸೊ ನಾವಿರೋದು ಜೀವಂತ ಇರೋದು ಸೋಜ. ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇರೋದಾಗ ಇನ್ನೇನಂತೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ಟು ಟೂಮ್, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೂಮ್ ಟು ಟೂಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 4 ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ 16 ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಅದನ್ನು 2 ಟನ್ನಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಳೆಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ.
ಎರಡನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ 1.95 ಟನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರ. ಮೂರನೇದು, ಈಗ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 1 ಅವರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 90 kg ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದರೆ 1 ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1.28 ಟನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೀರಿಂದ ಬರೋದು ಎನರ್ಜಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರೋದು ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರೆ ಥರ್ಮೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವೇವ್ನಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೋಗೋ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡಿಗೆ ತರ್ಬೋದು, ಬೈಸ್ಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ನಡಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 0.98 ಟನ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ವಾಸ್ತು ನೋಡಿಕೊಟ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಧೂಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಡಗೆ ಇದ್ದರೆ ಧೂಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತಾಯಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. 1 ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 100 ಸಿಗರೇಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಧೂಪನು ಅದಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು 5 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ವಾಸ್ತು ನೋಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿಡಗಳು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇರಬೇಕು, ವಿಂಡ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಂಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಸಂತ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಗಿಡ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಮಾಂಗಿ ಗಿಡಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಂತಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ನಾವು ಸಂತೆಕಡೂರಿಂದ 3 ಮೈಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಒಡಿಂತಪ್ಪ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಚಾನೆಲ್ ಪಕ್ಕ, ಭದ್ರಾ ಚಾನೆಲ್ ಪಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರ ಇದೆ. ಅರಳಿ ಮರ ಇದು ಫೇಮಸ್. ಆ ಮರ ಮಾತ್ರ 24 ಗಂಟೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೀಫ್ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಅದು 24 ಗಂಟೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರಳಿ ಮರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗಿಡ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ವಾಲ್ ಕನ್ಸರಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಕರೆನ ಇದು ಬಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂತು, ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ 1 kg ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 kg ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋರು, ಅದು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 5 ರಿಂದ 35 kg ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 kg ಮೀಟ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಲೆಟ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೀಫ್ ತಿನ್ನೋ ದನ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 35 kg, 1 kg ಮಟನ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ will be less, up to the tune of 6%, 60.6 ಟನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ 40% ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ LED ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ,
ಹೀಟರ್ ಹಾಕಿ 24 ಗಂಟೆ ಹೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. LED ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಥರ ಬಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್, ಒಂದು ಕಾಫಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ವಿಧಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಒಕ್ಕುತನ ಮಾಡೋಣ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕುತನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು? ಗೋಮಾಳ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಸುಗೆ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ. ಬುಲ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಟನ್ಸ್ ಬೇಕು. 21 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ದನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಹಸು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಮಾಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ದನಗಳು ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಿಯವು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ನೀರಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು? ನಮಗೆ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗೋಮಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಹಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್. Because indoor air pollution causes more problem for children and nobody saw the picture. In the recent study ICMR ಇಂದ ಔಟ್ಡೋರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ 115% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಂಡೋರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ 64% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇಂಡೋರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಸುವಿನಿಂದ ಹಸು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಾತೆ, ಗೋಮಾತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿಬೋದು. ಗೋಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ NS ರಾಮೇಗೌಡ, CEO ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೇರಿದಾಗಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನತೆಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ರಾಜಾಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ರೈತರು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೈತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನವರು 13 ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿನ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಝೀರೋ ಹಂಗರ್ ಅಂತ. ಝೀರೋ ಹಂಗರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೂ ಡಸ್ ದಟ್ ಝೀರೋ ಹಂಗರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಝೀರೋ ಏನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದನ್ನು ಅನುಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇರಿದ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತನಾಡೋದು ಭಾಳ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು, ಏನು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ರೈತರು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಲಂಚ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇರ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮನವಿ, ಕೂಡ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ರಾಜೇಗೌಡರು ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2:15ಗೆ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಕಾಳು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಹ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮರೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಿಮರೋಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಈಚೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಠ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಆ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೌದು ಸರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ.